সবাই যারা যারা লাইভে ছিলেন সবার কাছে দুঃখিত। ও, ঠিক আছে, যে লাইভটা বন্ধ হয়ে গেছিল। লাইভটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বের হয়ে গেছি, আবার নতুন করে লাইভে আসছি। তো নতুন ভিউয়ার এবং সাবস্ক্রাইবার যারা আছেন সবাই লাইভে জয়েন করেন। সবাই এখন লাইভে জয়েন করেন। ভাই গেম থেকে বাইরে হয়ে গেছি বলতে ভাই, আমার তো লাইভই অফ হয়ে গেছিল। দেন আমি আবার নতুন করে আবার লাইভে আসলাম ভাই। জি ভাইয়া, টুর্নামেন্ট দিতেছি। ঠিক আছে ভাই, আমি একটা টুর্নামেন্ট ক্রিয়েট করতেছি। হ্যাঁ, আপনারা সাজেস্ট করবেন যে কিভাবে কি করব টুর্নামেন্টটা, ক্রিয়েট টুর্নামেন্ট। আমি কি খেলবো? আমি কি খেলবো কিনা আমাকে একটু জানাবেন, ঠিক আছে? আপাতত 4 জন পার্টিসিপেটই থাক। সেট পাসওয়ার্ড, পাসওয়ার্ড। আচ্ছা, পাসওয়ার্ড দেওয়ার প্রয়োজন নাই, হ্যাঁ। থার্ড প্লেস প্লে অফ, না থার্ড প্লেসেও দেওয়ার দরকার নাই, যেহেতু 4 জনই হবে। কন্ট্রোল কমান্ডস কিছু তাজউদ্দিন ভাইয়া লাগছে যে কিছু গিফট আসেনি। না ভাইয়া, এই টুর্নামেন্টে এখন কোনো কিছু গিফট নাই। পরবর্তী টুর্নামেন্টে অবশ্যই দিব সোয়ারেজকে। সোয়ারেজ গিভওয়ে করে দিব পরবর্তী টুর্নামেন্টে। এই টুর্নামেন্টে কোনো কিছু নাই ভাই। আচ্ছা, টুর্নামেন্ট স্ট্রিমিং মোড যদি দেই তাহলে কি দেখা যাবে? আহ, এটাকে একটু কমায় 5 মিনিট করে দিই। ইনজুরিস অফ, এক্সট্রা টাইম অফ। যদি ভাই টুর্নামেন্ট খেলতে চান তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে। এমিরাতি স্টেডিয়াম, নাইট, ওকে। উইন্টার দেই ভাই, ঠিক আছে, ভালো লাগবে উইন্টার দিলে। ঠিক আছে ভাই, 4 জনের টুর্নামেন্ট হয়ে গেছে। তো আপনার আইডি দেখে সবাই আসেন।
ভাই যারা যারা টুর্নামেন্ট খেলবেন অবশ্যই ভাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে। সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা, তারপরে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করা। ভিউয়ার যারা যারা আছেন সবাই টুর্নামেন্টে জয়েন হন। ভিউয়ার যারা আছেন সবাই টুর্নামেন্টে জয়েন হয়ে যান। আর মাত্র 2টা স্লট বাকি। ফুটবল বস, ওকে, আর মাত্র একটা স্লট বাকি। আর মাত্র একটা স্লট বাকি। ওকে ওকে, 4টা স্লট হয়ে গেছে। দেন হচ্ছে যারা যারা এখনো টুর্নামেন্টে অ্যাড হইতে পারেন নাই, সো এই টুর্নামেন্ট শেষেই সাথে সাথে আবার আরেকটা টুর্নামেন্ট করব, সেখানে আপনারা অ্যাড হয়ে যাবেন। এবং এই টুর্নামেন্ট যারা খেলতেছেন তারা ওই টুর্নামেন্টটা একটু স্কিপ করে দিবেন, ঠিক আছে? সবাইকেই খেলার সুযোগ করে দিতে হবে। আর হচ্ছে যে সবাই একটু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন। নতুন ভিউয়ার যারা আছেন সবাই একটু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন, তাহলে পরের টুর্নামেন্ট খেলতে পারবেন। ওকে। আচ্ছা, মেন কথা হলো এখন এটা কি করব। ওকে, সো ফাইনালি ই ফুটবল বসের সাথে খেলা পড়ছে আর এস টি বাইজিৎ, এন্ড হচ্ছে এক্স নিবিড়ের সাথে খেলা পড়ছে হচ্ছে আমার। সো ওকে ভাই, 8 জনেরটা ঠিক আছে ভাই, আপনি লাইভে থাকেন। এই ম্যাচটা শেষ হওয়ার পরেরটাই আমি 8 জনের জন্য করব, ঠিক আছে? আপনারা ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দেন, এন্ড হচ্ছে বেশি বেশি লাভ রেক দিয়ে দেন যেন সবাই দেখতে পারে। সবাই একটু বেশি বেশি লাভ রেক দিয়ে দেন যেন সবাই দেখতে পারে। এন্ড ভাই এই টুর্নামেন্টের পরে আমি 8 জনের টুর্নামেন্ট দিতেছি, কোনো সমস্যা নাই ভাই। তো ভাই যারা যারা এই টুর্নামেন্টে ওয়েট করতে পারেন নাই, মাত্র 5 মিনিট ওয়েট করেন, এরপরে আবার নতুন টুর্নামেন্ট হবে, সবাই নতুন টুর্নামেন্টে অ্যাড হয়ে যাবেন। এই চ্যানেলটা সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন। নতুন ভিউয়ার যারা আছেন সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন। এরপরে আমরা হচ্ছে টুর্নামেন্ট খেলবো, 8 জনের টুর্নামেন্ট ক্রিয়েট করবো। ভাই নতুন ভিউয়ার What's coming? জয়েন Hurry, করার জন্য অবশ্যই expectation, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব euphoria, করুন। or trauma and tumult?
Yet the people stand with their team, come what may. This is what they're here for. So it feels like a pretty special occasion in the capital, a bustling scene in the north of the continent, and a venue here which has housed some of the game's glitterati since 2006. So we're very... And the finish! Goal, Marseille! An extraordinary start, breakthrough in next to no time. That's the purpose and intensity they showed from the first moment. They really did fly out of the blocks here. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. So, a breakthrough already. Well, he got rid because he was under pressure. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. Played into space, and that's been intercepted. Saka, he's found a way through. In by Saka. Cleared away. Cross from Cafu. And he's cleared it back out. Plays it through. That's positional gold, the utilisation of space. He has found a way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Not a hint of offside here. Played in. And it's safely in the keeper's hands. Brazil definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. And it's Sneijder. Luis Suarez has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Looking for options for movement. Marseille can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Knocks it into space. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Saka, well, played right into his path. Well, he was clearly disappointed with that pass. Marseille clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have... And it's half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's anybody's game. সবাই হচ্ছে কমেন্ট করেন হচ্ছে আপনারা যদি করবেন সেটা হচ্ছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে পরের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারবেন সবাই একটু বেশি বেশি লাভ রেট দিয়ে দেন যাতে আমরা লাইক শেয়ার করতে পারে I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Marseille with the game's only breakthrough. It's 1-0. মিতালি পরেল পিএম 7 আইডি চেক প্লিজ দাদা ভাইয়া বুঝতে পারিনি মানে আপনার পিএম 7 এই আইডিটা থেকে কি সাবস্ক্রাইব করছেন Substitution for Marseille, number 4, Bukayo Saka, number 9, coming on the field. So right back into the action. Ousmane Dembele. Marseille currently ahead by the smallest of margins. Oh, he's on his own! Big chance! And that's what you call inspired goalkeeping. Aubameyang is offering a right smile there.
আমি রুম খুলবো, কেউ খেলবা? হ্যাঁ ভাই, খেলতে পারেন। যতক্ষণ ম্যাচ আছে ততক্ষণ Brazil with their first খেলতে পারেন corner, আপনি। the first in the game for either side, actually. Messi with the short one. Oh, there's a throwing ball. Marseille have the chance to go the other way. Akanji kept aware, and it is reclaimed easily. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he welcomes it in. And he's sure that's not getting through. Check clears. আরে ভাই, নেটের যে পরিস্থিতি, নেট কালকেই ঠিক করতে হবে। He's got away. He's had it taken off him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. The attendances for this match is 60,810. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Luis Suarez. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. Shot a goal! It's loose, this time Shea! And it's in! যারা Two to the টুর্নামেন্ট good! খেলবেন, ওই And টুর্নামেন্ট they আমি খেলবো are না, আপনাদের purring! খেলা দেখবো। তো Absolutely যারা টুর্নামেন্ট purring! খেলবেন রেডি থাকুন, এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব Number করে দিন। At 18, his razor-sharp best there. Enlarged Yeah, he view. showed great reactions there. Right place, right time, Enlarged view. easy pickings. Enlarged Marseille view. are doing that. Mbappe! Oh, বললাম it looked like 3-0 for sure. Mbappe really must be wondering how he hasn't put them 3 up. It was a very, very decent chance. That's a lovely, neat pass. Now it's Schneider. And he's picked out the run. And he shoots! And he hits the net! And they are dragging it back! Game on again! Goal scorer for Brazil. Truly superb. 82 A goal minutes of in. such supreme quality, composure and class. Luis Suarez. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. Luis Suarez. Just one in it Luis now. Suarez. Oh, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Brazil really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Full added O'Reilly. minutes have been indicated. Oh, good spread. Van Dijk kept his eye on it, and he's there. And he can clear it away. That's at the end. Marseille have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving the difference. ভাই, আমি তো ভাই অত ভালো খেলি না ভাই, এটা What are তো your thoughts on ভালো today's খেলে game হবে then, Jim? দেখছি। I think ঠিক today আছে, was এমনি all about আপনাদের the সাথে result, আসছি আড্ডা Peter. দেওয়ার জন্য। You stay in ঠিক আছে, second gear টেস্ট খেলার until জন্য you সুন্দর really need টুর্নামেন্টে to step টুর্নামেন্ট it up. খেলাবেন, That's তখন the তো feeling I got এই here anyway. And we come to you now with a quick request for support for our World Charity Fund. সো ফাইনাল খেলা হয়েছে ই ফুটবল বস আর হচ্ছে আমার। ওকে, স্টার্ট।
আহ, সিয়াম ভাই লেখছে যে আমি আপনাকে ভাই ভাই আমাকে ছাড়া শুরু করলেন। আমি তো 4টা দিয়ে করে গেছি আগের লাইভে, এখন 6টা আইডি খুললাম, এখন দিচ্ছে বাকিটা। ঠিক আছে ভাই, দেন, সমস্যা নাই। আর সিয়াম বিজি, আমি রাজু ভাই। আমি কি ভাই আপনাকে চিনি বা আপনি কি আমাকে চিনেন? এন্ড ভাই, নতুন ভিউয়ার যারা আছেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন পরের টুর্নামেন্টে খেলার জন্য। So this is the moment we've all been waiting for, the crowd embracing the ultimate game in the competition, the ultimate date with destiny for their teams, as one of the game's most sought-after pieces of silverware is within their reach. No shortage of glitz থাক and ভাই, glamour, কষ্টের কথা আর and মনে fitting that করায় the না final ভাই, chapter to what has been কষ্ট a লাগে। great footballing saga should feel as it does here. Let us be treated to a grand finale. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Both teams, Jim, eyeing the ultimate prize here, unerring focus in all of their eyes. Bringing back memories, Peter. A chance to have a club's history. Having had the privilege of experiencing this a fair few times in my own career, there really is nothing that compares. Once you get there, you want to keep coming back. I still feel like that now. Straight into the action. Well, it could be cagey. It's needless to say there's going to be quite a bit of probing from both sides. The teams are set up to counter to start with, and I think these early exchanges will be crucial in setting the tone for what unfolds. Now, can they get him away? Could be on. Cannavaro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Saka. Oh, given away. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Mike did just about enough to come out on there. Neither party over to compromise. Here's way through. Salah, who is playing low. Ball's over the line, and it is a corner. ভাইয়া, We গেম have our চলতেছে তো very এই জন্য first এখন corner. মাইকটা অফ রাখছি, একটু ওয়েট করেন, আমি কথা বলতেছি। এরপরে ভাই আপনাদের টুর্নামেন্ট হবে, ঠিক আছে? টুর্নামেন্ট যারা খেলবেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, টুর্নামেন্ট খেলবেন। Oh, what has happened here? There's the shot! Oh, that is rather wayward. Costa Curta picks it up from the goal kick. Guardiola. And here's Batistuta. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. No, he refuses to take the bait. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Good running, strong and purposeful. Now it's Ronaldinho. Now it's Bellingham. He can run onto that. And he's in on goal. Well, he got rid because he was under pressure. Cannavaro did well to step in there. That was more than necessary. That pass has been well intercepted. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. The ball's gone astray.
Oh, he's been caught napping. Now it's crossed into the middle. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. And we have breezed through the first half of the final. And we come to you And now it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So 45 minutes up. What are you thinking of the final to this point, Jim? Well, if we're honest about it, Peter, it's not turned out to be the classic that we were hoping for. Someone's got to up the urgency and the sense of purpose, take risks, breathe some life into this final. That's what we need. So it's half-time in the grand finale. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Marseille really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. It's a pretty loose pass. Tries to pass it through. Mohamed Salah! No, not quite. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. He's having a shot! And it's in! And on this biggest of stages, he opens the scoring. goal scorer for Newcastle. A horrible blip, a horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Newcastle are in now, the game's only goal. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. And it's Batistuta. Well timed, excellent interception. Xavi Alonso. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Guardiola. Not the most accurate pass. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Guardiola! Oh, how's that for a goal? Oh, it really is a finish of the highest order. আনবির ভাই লাগছে 1 ভার্সেস 1 হবে। What ভাই it 1 means ভার্সেস to 1 বলতে this is a এরপরে একটা position টুর্নামেন্ট of ক্রিয়েট করবো তো, absolute strength. এরপরে একটা টুর্নামেন্ট হবে। The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's ভাই only one word to describe that: clinical. Number 7, Francesco Totti. Things starting to look very comfortable. Well, that's a real psychological weight off their shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Predicament ever more urgent with every passing minute. Yeah, I think the question is becoming, do you have a point of difference in that team? Someone who can make that change. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. It's Thiago! Always going over the top. Marseille are stuck in a rut, and impatient putts at goal won't really help their cause here. They need somebody to communicate composure and something more constructive. So changes afoot here, and from both sides. Yeah, they have to do something to change the status quo. Number 9, Mohamed Salah. Number 8. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Number 32.
Red card is could be danger here. Bahari gets flagged offside. Into the last 5 minutes. Still no way through. The defending here is resolute. But they've got it again. Hassel can place it forward. There will be 5 minutes at That's a a time. cute ball. Well, the chip pass hasn't quite come off. And there's the shot! That's just playing it safe and simple. It's a searching pass. No luck with that dink over the top. The final whistle and the end. Must ভাই আমার say, সাথে যে were টুর্নামেন্টে close, খেলছে but সে একটু simply কমেন্ট put, করেন, ঠিক আছে? close আমার was সাথে যে not good টুর্নামেন্টে enough. খেলছে সে একটু কমেন্ট করেন। Everyone Well, these আর are the হচ্ছে moments seared আহ, forever ভাই painfully in ডান the memory ভাই of fans 10টা and players. ওই এসএস দিব After a এখন। campaign of so many highs and lows, the glory has gone আচ্ছা আমি away. আমার Well, আইডি this really shows the cruel nature of sport. To have made it so far and fall short is just heartbreaking. You can't question their quality. They just couldn't make it happen on the day. I really feel for them. তানভীর ভাই লাগছে যে ভাই এত ডিভাইসে সমস্যা নিয়ে খেলেন কিভাবে? ভাই ডিভাইসের সমস্যা না, মূলত হয়েছে কি আপনার আর কি নেটে অনেক প্রবলেম করতেছে। তো আমি যখন হচ্ছে লাইভটাও শেয়ার করতেছি প্লাস হচ্ছে আপনার নেটটাও টানতেছে গেমের, তখন আর কি এটা লেগ করতেছে আর কি। ঠিক আছে ভাইয়া, আপনাদের জন্য আমি এখন একটা টুর্নামেন্ট ক্রিয়েট করতেছি। যারা যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছেন শুধু তারাই জয়েন হবেন, ঠিক আছে? আমি হচ্ছে নো এন্ড হচ্ছে কাস্টম টুর্নামেন্ট, টুর্নামেন্টের নাম দেব হচ্ছে আলটিমেট আলটিমেট ওকে, আলটিমেট গোল্ড কাপ। সিয়াম কবির, হ্যাঁ রাজু ভাই বলেন ভাই। দেখেন উপরে ভাই আমি একটা জিমেল দিছি, হ্যাঁ, শ্রাবণ গেমার 36@gmail.com। ভাই আপনি এই জিমেলটার ভিতরে পাঠাই দিয়েন, ঠিক আছে? থার্ড প্লেসের খেলা কি দিব? আচ্ছা 8 জন যেহেতু খেলবে থার্ড প্লেস দেওয়ার দরকার নাই। টুর্নামেন্ট স্ক্রিনিং মোড ওকে, ঠিক আছে। এক্সট্রা টাইম অফ, নাম্বার অফ, আচ্ছা এটা কি দিয়ে দিব? এক্সেলেন্ট দিয়ে দিই নাকি? কি বলেন আপনারা? এক্সেলেন্ট দিয়ে দিলাম। সো আপনারা কোন স্টুডিয়ামে খেলবেন বলেন? স্পটিফাইতে, ওকে। নাইট অর ডে? ডে দিই, নাইটে তো খেললাম, সামার থাকুক। শর্ট, ওকে, নর্মালি থাকুক। সো ভাই এখানে হচ্ছে টুর্নামেন্টের রুম নাম্বার দেওয়া আছে। সো আপনারা যারা যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তারা আসেন।
ঠিক আছে, এন্ড হচ্ছে লাইভটা যারা যারা দেখতেছেন তারাও আসেন, সমস্যা নাই। এন্ড কে কে স্লট পাবেন না অবশ্যই জানাবেন, যে ভাই আমরা স্লট পাইনি। যারা যারা স্লট পাবেন না তারা জানাবেন। নাফিউসিয়াম, নাফিউসাইম, জিদান সর্দার। সো আমাদের কিন্তু 2টা স্লট বুকিং হয়ে গেছে অলরেডি, 2টা স্লট কিন্তু বুকিং হয়ে গেছে, আর মাত্র 6টা স্লট বাকি আছে আমাদের। সো লাইভে যারা আছেন সবাই আসলেই হয়ে যায়। সিএসডিএস এন্ড ভাইয়া যারা আছেন সবাই একটু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন ভাই। নতুন ভিউয়ার যারা আছেন ভাই, এন্ড যারা টুর্নামেন্ট খেলতেছে সবাই একটু দিয়ে দিয়েন। সাইদ আরাফাত হোসেন লেখছে ভাই কিক দিয়েন না। ভাই কিক দিব কেন ভাই? কিক কেন দিব ভাইয়া? টুর্নামেন্ট তো আপনাদের জন্যই। আর মাত্র 3টা স্লট বাকি। আরাফাত এটাকে হিমেলে নাকি? আর মাত্র একটা স্লট বাকি, মাত্র একটা স্লট বাকি আছে। আর মাত্র একটা স্লট বাকি আছে। সো যারা যারা লাইভে আছেন তারা সবাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দেন। এন্ড একটা স্লট বাকি আছে ভাই, একটা স্লট বাকি আছে। আমাদের একটা স্লট পূরণ হয়ে গেলে আমরা টুর্নামেন্টে চলে যাব। ওকে ভাই, এর আগেও একটা টুর্নামেন্ট খেলছে, এখন আবার আসছে, সমস্যা নাই ভাই। এন্ড যারা যারা স্লট পান নাই তারা একটু কমেন্ট করেন। ওকে ওকে ওকে, খেলা পড়ে গেছে আপনাদের। ঠিক আছে, ওকে। সো বলেন কার খেলা দেখবো আমরা? কার খেলা দেখবো, কার খেলা দেখবো? বলেন বলেন বলেন, কার খেলা দেখবো? ওকে ভাই, আমি বলতে মানে একটু বললেন যে মানে টুর্নামেন্টে কে কে জায়গা পান নাই, টুর্নামেন্টে কে কে জায়গা পান নাই সবাই একটু বলবেন। আরাফাত ভাইয়ের খেলা দেখান। ঠিক আছে, রাইসা সরকার লেখছে যে নিচেরটা দেখেন।
এমডি তাজাম্মুল হোসেন ভাই লাগছে ফ্রি প্যালেস্টাইন ভার্সেস কারটা দেখবো ভাই কনফিউজ তো আচ্ছা আচ্ছা এটা যেটা ঢুকছি এটাই দেখি হ্যাঁ যেটা ঢুকে গেছি এটাই দেখি 53128292 কেউ রুমে খেললে আসো ভাই খেলবো খেলবে মুভি এমডি রিয়াদ ভাই হচ্ছে কোড দিছে যদি আপনারা কেউ ফ্রি থাকেন তাহলে খেলতে পারেন জি ভাই এরপরে টুর্নামেন্ট হবে ভাই এরপরের ম্যাচ টুর্নামেন্ট হবে ভাই এরপরে টুর্নামেন্ট হবে তো আপনারা একটু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন এরপর আবার একটা টুর্নামেন্ট হবে সো এটাতে কি আমারও কি দেওয়া লাগে রেডি এরপরে টুর্নামেন্ট হবে ভাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন এরপরে টুর্নামেন্টে জয়েন হয়ে যাবেন এন্ড ভাই এই টুর্নামেন্ট যারা খেলতেছেন সবাই একটু সুযোগ দিয়ে অন্যদের খেলার জন্য ঠিক আছে Well, they all know what's coming. Hope, expectation, euphoria, or trauma and tumult. Yet the people stand with their team, come what may. This is what they're here for. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So things are underway. Who do you two see making a difference here? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Hanson. এরপরে Terrific টুর্নামেন্ট blend যারা of সুযোগ total football and তাদেরকে tiki-taka. দেওয়া হবে I like the front-footed approach he takes to defending. He's very effective, pushing people back by almost joining in central midfield himself. And, you know, he has a real air of authority about him now as he matures through the game. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. And he's seen that early, used a certain sixth sense. এমডি রিয়াদ ভাই আর হচ্ছে আলমগীর ভাই একটা ম্যাচ খেলা ফেলেন রেজাল্টটা কি হয় জানাইন ভাই Now it's Cristiano Ronaldo. That's good pressing. It's really squeezing everything. Can he spark a counter here? Can he get it through? That's been cut out, well played. Well seen, saw that coming. That's great positioning. So good from him. And that's gone loose. And no, that was never going to make it. Now that looks a decent ball. And this is Griezmann. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's... Can he finish? Oh, that was a half-decent effort. Nicely weighted ball. Barcelona always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Mateus! And the keeper has reacted superbly there. Mateus really must be thinking what he has to do to score there. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Tries to get it clear. And can he finish it? Oh, that is rather wayward. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will be a little quieter next time. ডেমিতি বাইসাইকেল শট মেরে দিছে Pass is coming off in quick succession here. ঠিক আছে ভাই আপনি লাইভে থাকেন এরপরে ম্যাচ খেলে ফেলবেন টুর্নামেন্টটা খেললে সবার আগে আপনি থাকেন Oh, easy pickings there.
Valverde is someone so often referred to as the defender's defender. And he plays one through. Best, and he's managed to get for real chance! A potential goal of the season contender, if only. Best can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. There will be 1 minute at a time. Mateus. So a temporary halt to the action. So neither team were able to take the lead. It certainly had for the lack of trying. এবারে ভাই যারা যারা টুর্নামেন্ট খেলবেন So far to এবারে যারা যারা offense. খেলবেন After all that সবাই একটু probing কষ্ট and করে testing the চ্যানেলটা waters, সাবস্ক্রাইব করে দেন here's hoping সবাই একটু for কষ্ট করে a চ্যানেলটা more সাবস্ক্রাইব open করে second দেন half. So no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. Here is the first touch of the second half. Both sides defensively robust up to now. It's a goal kick. বন্ধু আসছেন ও ভাই তুমি সাবস্ক্রাইব করলে তুমি দুইবার ভিডিও হয়ে গেছে Mateus. তো আপনি কি আমার সাথে খেলছিলেন Was খেলা certainly sturdy. খেলতে পারেন বা আমাকে কি বলছেন কিনা একটু জানাবেন Looking for the British team. Now, can they claw them away? That has been cut short. That's put paid to the danger. Really easy on the eye. Oh, there's the clearance. And that's really well manoeuvred. And here's Messi. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And it's Zanetti. Now it's Aguero. Stood up well to him there. And here's Messi. Messi will... It's Cristiano Ronaldo! Good run, lovely take, but that is where it stopped. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay on side. না আমি তো অনেকের সাথে খেলছি দেখা গেছে আর ফুটবল খেলা এরকম এরকম কোনো কিছু না Best. তো একসময় কেউ ভালো খেলবে গেমে হয় Not pretty, but it gets the job done. Oh, he's managed to get himself offside. আমি তো লাগছে হ্যালো কি অবস্থা কেমন আছে He's not got that quite right. তো এরপরে যারা টুর্নামেন্ট খেলতে চান সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব France করে really রাখবেন can't be যারা faulted for টুর্নামেন্ট their খেলবেন সবাই attitude. চ্যানেলটা If they go সাবস্ক্রাইব on করে to রাখবেন win this, এটার it'll be পরে আমরা fully একটা deserved. টুর্নামেন্ট খেলবো Kante cuts out the pass. Khan clears. Pass off target. And back to the goalkeeper. Long ball by the goalkeeper. Messi. Lovely pass, but can he get there? He's having a shot! He lifts the roof! এইসব Oh, is this সিজন it? গোল That's wonderfully done. Fit, true finish. Well, the ball was there to be hit, Peter, but wow, even so, that's never easy. Everything has to be perfect for that to come off. George Best. France. Messi! Number Messi. 22. All looked so simple there before he invited his own complications. N'Golo Kante. Coming on the field. Number 20.
Looking to play him in. Oh, super ball. Shot a goal! Well taken goal. And right What near a the end, comeback! we have parity. What a comeback! এটাকে বলে comeback। Move and so 95 precise. মিনিটের গোল খেয়ে And 93 finish মিনিটে comeback। sumptuous. সেরা That's বাংলা an সেরা। example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Lionel Messi. Back to parity, and there's barely any time left. Number 10. It just goes to Oh, what has happened here? Coming on the field is number 25, Erling Haaland. So there you have it, penalties. So there was to be no definitive result. Well, it was a pretty engaging game that flew by. The separation now is left to penalties. তো কোনো অপশন নাই যে So it is that penalty হবে। dreaded time, the time you realise that only penalties can decide it. হ্যাঁ পেনাল্টি হবে। তবে ফার্স্ট পেনাল্টি টুর্নামেন্টের মনে হয় ফার্স্ট পেনাল্টিটা আপনারা এনজয় করতে You পারেন। can feel the tension. Messi to get things going. তো কোন দিকে মারবে বলতে পারবেন? লেফট অর রাইট? And he has done his bit. That's the example they will want to follow. You can cut the tension with a knife. Messi is the next man in the spotlight. 1-1. So both teams on the board. হালান্ড আর্লিং হালান্ড। আমরা দেখি So on to the second man. গোলটি হবে কি হবে না। That's a good penalty. I don't think there was ever any doubt, really, Peter. Certainly not in his mind. Ronaldo is the man who's second in line. ভাই জিমেল দি হ্যাঁ কোন গেমার জিমেল Oh, দি। you're not going to save that. Brilliantly done. Never took his eye off the keeper either. So Carlos is তো third এখন in line. 2-2 গোল সমতা, কঠিন পেনাল্টি চলতেছে। রবার্টো কার্লোসের গোল কি হবে কি বলেন? কে জিতবে মনে হয় ফ্রান্স না বার্সেলোনা? Looks like he's done it a thousand times. Never looked like. না বার্সেলোনা? ফ্রান্স না বার্সেলোনা? কমেন্ট করেন ভাই, তাড়াতাড়ি কমেন্ট করেন। Cross the third man up. দেখি আপনাদের গেস কতটুকু আইডিয়া কতটুকু ইয়া হয়। Made it looky. এখন সমানে যদি মিস হয় Dixon fourth in their queue. শুট নিতেছে লিড একদম। Oh, great save! That is a great save. কিন্তু ফাইনালি মিস করে ফেলতো। ওকে So the fourth man in line walking up the spot. Oh, and the keeper guessed right too. I actually think he was quite brave to do that, Peter, but it was the right result. তো এটা যদি গোল হয় He ফ্রান্সের, must. তারপরে Can he? বার্সেলোনা একটা শিওর গোল দিতে হবে, তাহলে বার্সেলোনা জিতবে। পেনাল্টিটা দেখে আপনাদের কিরকম লাগলো? Save! And that will be that. So in the end, they just about prevailed. All the emotional torture and travails worth it in the end. What are your thoughts on today's game then, Jim? Well, Peter, I think the message is to keep calm, দেন not হচ্ছে carry 4 on. নাম্বার It turned out to be a pretty comfortable team win.
some ওকে, midfielder is still তো এখন higher আমরা অন্য gears কারো খেলা and দেখবো। greater quality সেমিফাইনাল they can call সেমিফাইনালটা upon দেখবো হচ্ছে অন্য whenever কারো needed. দেখি। ওকে, ঠিক আছে, নকআউট স্টেজে ধরে পিড়ে হ্যাঁ আর ডিউটি ছুড়ে নামো। আচ্ছা, আমি একটু পরে চেক দিতেছি, হ্যাঁ, যে জিমেলে পিক আসছে কিনা আমি একটু পরে চেক দিতেছি। সো লিভারপুল বার্সেলোনা, বার্সেলোনা ফ্রি প্যালেস্টাইন, কে জানি বলছিল যে ফ্রি প্যালেস্টাইনের খেলাটা দেখবে। সো ওকে, ফ্রি প্যালেস্টাইনের খেলাটা আমরা দেখি। এক খেলা বারবার দেখা যাবে না, তো চেঞ্জ করে দেখতে হবে। ভাই, ওনারা তো রেডি দেয় না। আমি তো চাই, আমি তো খেলতেছি না, খেলতেছে তো ওনারা।
ট্রাই করতেছি তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য। এরপর আবার একটা টুর্নামেন্ট আপনারা খেলবেন আশা Well, আছে। hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and more than obvious that this crowd, with its great chorus of sound, is demanding yet more drama now. This truly is a feel-good place. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So things are underway. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders, who need to drop into position and cover the spaces. Now it's Martinez. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Looking for the run. Martinez! And the keeper has reacted superbly there. Martinez is offering a wry smile there. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. বাংলার ইতিহাস ভাই আমাদের Rafinha clears it away. Barcelona looking to go forward now. ঠিক মতো খেলতে পারেনি। He's in a great position here. Deftly away. Neymar. জি ভাই ওইটাই করি, ধরো ওইটা শেষ করে পরে অংশগ্রহণ করতে দিব না। Mikel Merino with the clearance. And here's Yamal. And the finish! Romero clears without hesitation. Looking for options for movement. Aguero. Alexander-Arnold. And that could set him on his way. Koundé gets it clear. Baresi. Can he get it through? Oh, well played, well sorted out. And that is a little undercooked. And he cuts out the supply. Nicely shaped ball. Striker. 25 থেকে 30 মিনিট থাকবে লাইভে। ঠিক আছে, সবাই Threads খুব one in. 5 ঘন্টা শেষ করবেন, ঠিক আছে? Martinez, there's the shot! And the keeper couldn't hold it. There it is! Surprise, surprise. Look who turns up to give his side the ultimate lift before the break. Now we can look forward to a whole different game in this second half. And he's only too grateful to capitalise on the keepers. And the referee has blown for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. Still this game here. Barcelona এবার unable to get মিনিটটা back যে into level পরিমাণে terms before স্পিড টানতে half-time. দরকার ওই Trail পরিমাণে 1-0. স্পিড টানতে পারতেছে না। Maybe Peters have never really got আমার going, but ভিডিওটা at least দেখতে this will পাচ্ছি be a আমি good যে time অনেক to রিপিট করতেছে reflect ভিডিওতে। and regroup. I can see a few changes coming because whatever আর they've been বাসার doing, নেটটা অন্য it 2-3 দিন just ধরে নেট hasn't অবস্থাও gelled. খারাপ, বলবো না বেশি এখন। That just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Substitution for Barcelona. Number 7, Sergio Aguero. So the action resumes. Number 9. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible,
but without leaving yourself too open. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Yamal making good progress on the right-hand side. He's picked his way through. Decent chance! That's a good finish. Barcelona back in business. Goal scorer for Barcelona after 55 That minutes. was a given, always was. Some great movement here, but the touch was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. Michael Olise. Substitution for Barcelona, number 6, Lautaro ঠিক Martinez. আছে, আমি দেখি So we যে have একজন movement on প্লেয়ার both পায় নতুন benches. তারপরে আমি জানাই করছি, হ্যাঁ Starting to look very ঠিক interesting, আছে, this. দিবেন Number I'd লাস্টের মতো 17, happily watch this ক্লাব every week, খেলিয়ে Peter. This is exactly what you want from a big... Steven Gerrard. Yamal. Oh, he's going to be disappointed with that. Stood up well to him there. Can he get on the end of this? Now he's got space here. Oh, perfectly measured that. That's the keeper's ball. Romero kept his eye on it, and he's there. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And they're back on the ball again. Lovely pass. Can he get there? And a chance! Goal! Barcelona! Lead back. Goals for Barcelona after 17 And a minutes. trademark move ends the inevitable classy finish. When they go, they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So we have the breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Koundé. Mbappe. Solot. Quality ball. We're not quite on the same wavelength. I think the message here is quite clear. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Looking for a runner. Barcelona are running out of time and out of options. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. This usually is the time teams go into conservation mode. It's a goal kick. Yamal, the man with the tools to make a difference here. 4 added minutes have been indicated. Foot in. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Yamal. Can he finish? And it's in! And right near the end, we have parity. There was no getting to it at all. Expertly done. Two sides absolutely inseparable, and we know what's coming. So, by accident or design, neither team is giving way. Well, both managers would have preferred not to go this far, but here we are. It's about nerve control now. So it is that dreaded time, the time you realise
ভাই That পরের only টুর্নামেন্ট penalties খেলার can জন্য decide সবাই it. সাবস্ক্রাইব করেন, ঠিক আছে? মিনিমাম আমার আরো 5টা সাবস্ক্রাইব So লাগবে, তাহলে now আমি পরের 5 টুর্নামেন্ট চালু brave করব। individuals will step forward. নিউ Mbappe ইয়ার to go 5টা first. সাবস্ক্রাইব লাগবে। Oh, it's a really good save. Well, I think the keeper did very well to stay upright until the very end. Bebeto is the next man in the spotlight. That's a brilliant read. Well, talk about with the Gamesmanship or not, Peter, whatever he did, the treat. Charlotte is the second man to step up for his team. How confident was that? Backed himself all the way. So on to the second man. No, denied remarkably. I think some mind games were played there, Pete. It certainly did the. This to put them 2 up. Up by 2. The lead now is 2. A great position now, but still work to be done. So down by 2. Another miss can be game, set and match. Well, you can't approach a penalty with any doubt, or you'll have to rely on luck. Barcelona with this chance to pull 2 clear. 2 up. Well, this is effectively a very. He must, but can he? Sticks it away. I thought he handled the pressure really well there. His focus cut right through it. So all eyes on the goalkeeper. Oh, brilliant. He had to save it, and he did. That is how you answer the call. Well, Peter, I think he did well to hold his nerve then. Probably gave him that important edge. We're talking about a pressure penalty. Yes, that's how you do it. And that takes us to sudden death. So both teams effectively 1 kick away from precipice. Oh, sent him the wrong way. He made his mind up very quickly and didn't waver. Well, you know what I'm going to say, Peter. It's all about nerve. Great penalty under pressure. Again, pick the spot. I actually think he was quite brave to do that, Peter, but it was the right result. সো গাইস, আমাদের ফাইনাল এন্ড হচ্ছে এই ফাইনালটার পরেই আমরা হচ্ছে আরেকটা টুর্নামেন্ট ক্রিয়েট করব। সো আমার আর মাত্র হচ্ছে 2টা সাবস্ক্রাইবার লাগে।
সো যারা যারা এখনো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন, 2টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। নতুন ভিউয়ার যদি 2টা সাবস্ক্রাইব করে তাহলেই হচ্ছে আমি আরেকটা টুর্নামেন্টের আয়োজন করব, যেখানে হচ্ছে যারা এখন খেলছে এর পরবর্তীতে তারা না নতুনরা খেলতে পারবে আর কি। বেশি না ভাই, আর মাত্র 2টা সাবস্ক্রাইব, আর মাত্র 2টা সাবস্ক্রাইব করলেই আরেকটা টুর্নামেন্টের আয়োজন করব, আর মাত্র 2টা সাবস্ক্রাইব করলে আরেকটা টুর্নামেন্টের আয়োজন করব। ভাই বেশি না, আর মাত্র 2টা সাবস্ক্রাইবার লাগে, ঠিক আছে? আর মাত্র 2টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। ঠিক আছে ভাই, সাবস্ক্রাইব যেহেতু করে দিয়েছেন সমস্যা নেই ভাই। এই এই ম্যাচটার পরে আমরা টুর্নামেন্টের আয়োজন করব। আর মাত্র একটা সাবস্ক্রাইবার বাকি, আর মাত্র একটা সাবস্ক্রাইবার বাকি। আর একটা সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেলে আমরা টুর্নামেন্টের আয়োজন করব। এন্ড নতুন ইউজার যারা আছেন, নতুন ভিউয়ার যারা আছেন, যারা টুর্নামেন্ট আগেরটা খেলতে পারেন নাই তারা একটু কমেন্ট করেন, তাহলে আমি বুঝতে পারবো। তারা একটু কমেন্ট করেন যে ভাই আমরা খেলতে পারিনি, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কে কে খেলছে আর কে কে খেলে নাই। Well, it's bubbling up very nicely here. A true showbiz occasion reserved for the football glitterati. And you wonder what its protagonists got up their sleeves. It feels like the only game. It's all about the here and the now. We are, of course, at the future new camp. Given a new look after 4 years of renovations, it is bigger, better, and ever more beautiful. Two teams, Jim Beglin, with one common thought: to have their names on this famous trophy. Bringing back memories for me, Peter. A chance to have your name in the club's history, having had the privilege of experiencing this. Olise! Oh, that is rather wayward. ভাই আমাকে আরেকটা চান্স দিয়েন, আমার নেটের সমস্যা হচ্ছিল, তাই ভালো মতো পারিনি। এখন আমি ভালো মতো আসছি, And it's একটা Messi. চান্স দেওয়া যায় ভাই। Rummenigge, ঠিক here's আছে on ভাই, to আপনি this. সুন্দর যেহেতু রিকোয়েস্ট করছেন, সমস্যা Jude নেই ভাই, আপনি does খেললেন, really well to তাই win না the ভাই? ball there. And he's managed to get free. ঠিক আছে, আপনি খেললেন It's ভাই, been কোনো a এটা short. গেলেন ভাই, সমস্যা নেই। So what can they make of this? Now it's Messi. And it's made its way to him.
Lovely. Now then, he's picked. He's had a shot. That's just playing it safe and simple. Rummenigge really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Passes short and sharp. Still goalless at the moment. Tries to play it through. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. 30 minutes gone. No, not quite on the same wavelength. Now, here's a man adored by many, even deified by some. হ্যাঁ, আমি তো কমেন্টারি Luis Suarez. মানে ভয়েসে একটু সমস্যা হইতেছে তো Oh, good determined এই running জন্য there, but একটু won back by the ম্যাচ defence. চলাকালীন কথা Yeah, বলি। the confidence we can admire, the decision making we can't. He'll learn from it. Pinches it off him. Pass somewhat off target. ম্যাচ চলার সময় আর কি কথা বললে কথা তো আপনারা বুঝেন না। Neymar. That was lovely, that. He has found the দুইটা way. একসাথে মিক্সিং হয়ে অনেকভাবে It's a loose ball. It's ঠান্ডা। fallen kindly here. Goal! Barcelona! They have their precious lead, and he is loving it. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. So the first moment of real significance. Well, I think the managers are going to... And we have breezed through the first half of the final. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. So we reach the halfway point. What does Jim Beglin have to offer at this stage? Well, this team have been ordinary, just not getting anywhere near as much out of the game as their opposition in the way they've set up to play it. So things are going to have to change, Peter, and pretty quickly. Half-time then, just 45 minutes between us and the climax of it all. Well, that just about sorts out the first 45 minutes and we'll be back আর with মাত্র the একটা second সাবস্ক্রাইবার very লাগে, soon. আর মাত্র একটা সাবস্ক্রাইবার লাগে, তাহলে হচ্ছে পুরো টুর্নামেন্ট আমরা শুরু করে দেব। And we're on the way. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Rui Costa can see things others simply cannot. Some intricate passing. And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Liverpool with the corner, they're first. Really well cleared. Over to the right flank. And that is masterful defending. Well, he got rid because he was under pressure. Now by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Aimed beyond the defence. Oh, that's fabulous. Yamal. And that is expertly dealt with. The attendances for this match is 96,847. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. And it's Messi. Luis Suarez. Olise is always playing with one eye on the spectacular. Well, that's beautifully weighted. Picked out, chance! Oh, the ball's come loose here. Olise gets flagged offside. সো নতুন ভিউয়ার যারা আছেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন পরের টুর্নামেন্টে খেলার জন্য।
thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. দুই মিনিটের ভেতরেই আমরা নতুন একটা টুর্নামেন্ট Yamal শুরু করব। clears. Messi. Great ball, and he's... Can he finish? Oh, the ball's run loose here. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Whatever he had in mind, that was not it. It's Rui Costa. There's a fine ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And the shot! He doesn't look too happy with that. Suarez certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Yamal looking understandably energised after his goal. 2 added minutes have been indicated. Now it's Messi. Not too much more here than seeing out time and time. And there goes the final whistle. Barcelona have done it. It's very much a day to savour for them. A team effort yielding another trophy. Some time now for the players to celebrate and let it all sink in before the ভাই কে upcoming উইন দিচ্ছেন ceremony. একটু কমেন্টে জানাই দিন, ঠিক So আছে? on to যে centre উইন stage, দিচ্ছেন other অবশ্যই central কমেন্টে জানাবেন যে characters, আমি উইন হয়েছি। individuals who as a team blended into champions, and this is their moment. ওকে, সো আমরা আমাদের নতুন যেই আমরা এখন আমাদের নতুন টুর্নামেন্ট ক্রিয়েট করব। সো যারা সুযোগ পায় নাই শুধু তারা আসবেন। আর যে বাংলার ইতিহাস ভাই আপনি আসবেন, কারণ আপনি অনেক রিকোয়েস্ট করছেন। সেই আমাদের ম্যাচের রেজাল্ট নকআউট স্টেজের। একটা দুইটা ভাই চ্যানেল কি সাবস্ক্রাইব করছেন ভাই? রাইসা সরকার ভাই আপনি কি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করছেন? আমরা সেম নামটা একটু চেঞ্জ করে দিলাম। আচ্ছা, থার্ড প্লেস দিব না। ওকে, সো আপনারা খেলবেন এটাতে উইন্টার ওয়েদার ফানি থাক লং দিয়ে দিই গাছ। সরি সরি ভাই, একটা ভুল হয়ে গেছে। ফাইনাল উইন কি ভাই রাইসা সরকার যে উনি হইছে?
আর এটা আবার কেমন ধরা খেলাম। ঠিক আছে রাইসা সরকার, আপনাকে কংগ্রাচুলেশন অনেক অনেক টুর্নামেন্ট উইন হওয়ার জন্য। আচ্ছা একটা জিনিস হচ্ছে যে আমি তো বের হয়ে গেছি, এখন তো আমি তো আর ঢুকতে পারতেছি না টুর্নামেন্টে। সো এটাতে অ্যাড হবো কিভাবে? আচ্ছা এটা আমি ক্লোজ দিয়ে দিই, হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে যে 8 জনেরটা ইয়া করতে হবে তো। So, শুধু গোল্ড কাপ দেই, তো লং করা দরকার নাই, রাত হয়ে গেছে অনেক। টাইমটা পাঁচ মিনিট। ভাই সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট, সেটা হচ্ছে যে যারা টুর্নামেন্টটা খেলছেন ভাই, ঠিক আছে ট্রাই করবেন ভাই, মানে নতুন কাউকে সুযোগ দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। এরপরে নতুন কেউ আসার পরে যদি দেখি যে স্লট খালি থাকে, তাহলে অবশ্যই ভাই আপনারা আসবেন। আচ্ছা একটা জিনিস বুঝলাম না, লাইভে শো করতেছে মাত্র 2 জন মানুষ, কিন্তু ইউজার আসতেই আছে আসতে আছে কোথা থেকে? রাফসান ভাই আপনি কি আসছেন? সুযোগ পাইছেন? ভাই ফ্রি টুর্নামেন্ট ভাই, আমরা এখানে টুর্নামেন্ট খেললে কি ভাই, টুর্নামেন্ট জিতলে কি দিবেন? ভাই আপনি কি টুর্নামেন্ট খেলতেছেন? সোহেল রানা ভাই আপনি কি টুর্নামেন্টে আছেন ভাই? আহ ভাই একটা স্লট, যে কোনো একটা স্লট খালি করতে হবে। ভাই নাফু সাইম ভাই, নাফু সাইম ভাই একটু বের হইতে হবে ভাই।
সোহেল রানা ভাই, আপনি কি টুর্নামেন্টে আছেন ভাই? ভাই যারা নিউ ইউজার আছেন, সাবস্ক্রাইব করতে হবে চ্যানেল, তাহলে টুর্নামেন্টে অ্যাড হইতে পারবেন ভাই। ফার্স্ট অফ অল চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতেন। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন ভাই সবাই। আচ্ছা, মূলত হচ্ছে খালি করা লাগবে ভাই, আমার একটু স্লটটা কেউ খালি করে দেন না। নাফিস সাইম ভাই একটু খালি করে দেন ভাই, আপনি তো এর আগে খেলছেন ভাই। ঠিক আছে ভাই, যারা দিছেন এরা তো দিচ্ছেন, আর যারা দেন নাই ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করেন ভাই। আমি তো এখান থেকে খালি করতে পারতেছি না। ভাইয়া একটু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন, যারা নিউ আছেন ভাই, টুর্নামেন্টে নতুন যোগ হইছেন, সাবস্ক্রাইব করেন নাই, তারা একটু যোগ করে দেন। ভাইয়া আমি তো নেই র্যান্ডমলি দিয়ে রাখছি, এটা হয়ে গেছে, আমি এখনো ম্যাচ স্টার্ট দিই নেই। ঠিক আছে, তো আমি আবার হচ্ছে ক্লোজ টুর্নামেন্ট দিতেছি এবং হচ্ছে নতুন করে আবার টুর্নামেন্ট খুলতেছি, আপনারা জয়েন হয়েন তাড়াতাড়ি, ঠিক আছে? আর ভাই একটু ভাই কষ্ট করে ভাই, আগে যারা খেলছেন ভাই একটু নতুনদের একটু মানে খেলার একটা সুযোগ করে দেন, ঠিক আছে ভাই? নতুনদের একটু ভাই খেলার সুযোগ করে দেন, সবাই তো খেলতে চায়। টেনশন করেন না ভাই, যারা মানে অনেকক্ষণ ধরে আমার লাইভে প্রায় 1 ঘন্টার উপরে লাইভ দেখতেছে ভাই, তারা যদি না আসতে পারে টুর্নামেন্টে ভাই, তাহলে এটা আমার ব্যর্থতা, এর জন্য আমি টুর্নামেন্ট ক্লোজ করছি ভাই। কারণ 1 ঘন্টা ধরে যে আমার লাইভ দেখতেছে, সে অবশ্যই কিছু বলার নাই ভাই, বুঝছেন? তারা তো নেওয়া উচিত। আপনারা কি বলেন? আর যারা নতুন আসছেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, সকালে স্লট ছাড়ি, রাত্রে স্লট ছাড়ি, একটা না একটা টাইম আপনারা খেলতে পারবেন, সমস্যা নাই। আর প্রত্যেক স্ট্রিমে আমি হচ্ছে 3 বার করে টুর্নামেন্ট কন্টিনিউ করি, ঠিক আছে? তবে আগে যারা খেলছেন একটু ভাই রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে ভাই, কিছু মনে করেন না ভাই, আপনাদের কাছে একটু রিকোয়েস্ট, শুধু হচ্ছে যে একটু যারা অপেক্ষা করতেছে অনেকক্ষণ ধরে তাদেরকে একটু আসতে দেন। তো ভাই আসেন ভাই, টুর্নামেন্টে ঢোকার পরে অবশ্যই কিন্তু ভাই জানাবেন যে কে কে টুর্নামেন্ট জয়েন করছেন, কে কে টুর্নামেন্টে জয়েন করছেন অবশ্যই জানাবেন, নতুন ইউজার যারা আছেন। রাফসান ভাই, স্লট তো মাত্র 4টা বাকি, আপনি কই? হ্যালো রাফসান ভাই।
রাফসান ভাই আপনি কি আসছেন? ওকে ওকে ঠিক আছে ভাই, আপনি যেহেতু আসছেন ঠিক আছে। এখানে হচ্ছে যে একজন আমাকে বলছিল আহ ভাই রাগ করেন না ভাই, যদি ভাই এখানে যদি মানে 8টা না দিয়ে যদি 32টা টিম সিলেক্ট করার উপায় দিত, তাহলে ভাই আমি 32টা টিম দিয়েই খেলাইতাম। আমি কারো ভাই মন খারাপ হইতে হোক এটা আমি চাই না ভাই। এখন ভাই দেখেন ভাই, আপনি ঢুকতে ঢুকতে অনেকে ভাই ঢুকে গেছে ঠিক আছে। যদি আপনারা বলেন ভাই, তাহলে আমি এই টুর্নামেন্টের পরে আপনাদের জন্য আরেকটা টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করবো, তাও ভাই রাগ করেন না ঠিক আছে ভাই। তাও ভাই রাগ করেন না, এই টুর্নামেন্টের পরে আমি আরেকটা টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করতেছি, আপনারা তাও রাগ করেন না ভাই। ভাই গিভওয়ে দিবেন? ভাই গিভওয়ে দিব হচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল সাবস্ক্রাইবার উপরে গিভওয়ে দিছি। এখন ভাই গিভওয়ে আর 2-1 দিন পরে দিব, এখন দিব না। আরেকটা কথা হচ্ছে, বায়েজিদ জিদান বারবার কেন ঢুকে? ভাই এখন আমার হাতে তো কোনো কিছু নাই, এখন কেউ যদি বলার পরে যদি ঢুকে তাহলে তো কিছু বলতে পারবো না, ঠিক না? সমস্যা নাই ভাই। যে দুইবার খেলছে আপনি থাকেন, এর পরের টুর্নামেন্ট আমি আবার আয়োজন করব, আপনারা আবার খেলবেন, সমস্যা নাই ভাই। আমার যদি পসিবল হইতো তাহলে আমি এটা নেক্সট ডে দিয়া আরেকটা শুরু করতাম। চা নাস্তার টাকা দিবেন জিতলে? আর না ভাই, চা নাস্তার টাকা তো দিতে পারবো না ভাই, কারণ হচ্ছে এটা তো ফ্রি টুর্নামেন্ট চলতেছে, আগেই বলে নিছি। হ্যাঁ, এটাতে কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই। আহ, তাই কিছু দিতে পারতেছি না। যখন রিকোয়ারমেন্ট থাকবে তখন হচ্ছে বলেই দিব যে আপনাদের কি দিব। এখানে হচ্ছে যে আহ 10টা সাবস্ক্রাইবারের উপরে হচ্ছে সোয়ারেজ দিছিলাম, শুধুমাত্র এটা একজন পাবে, সেটা বুকিং হয়ে গেছে, সেটা নিয়ে নিছে। এন্ড 2 দিন পরে হচ্ছে আবার দেখি নতুন কোনো গিভওয়ে আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো। সো ভাই সবাই ট্রাই করবেন ম্যাচগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য, আরেকটা টুর্নামেন্ট ক্রিয়েট করব। সবাই একটু ম্যাচগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করবেন। আর যারা টুর্নামেন্টে ঢুকছেন বাট সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আমি তো আর দেখতে পারতেছি না এখন যে কে কে সাবস্ক্রাইব করছে আর কে সাবস্ক্রাইব করে নাই। তো আপনারা যারা টুর্নামেন্ট খেলতেছেন সাবস্ক্রাইব করেন নাই, এরকম কেউ থাকলে ম্যাচ শেষে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আচ্ছা, কার ম্যাচ দেখবো বলেন? চ্যালেঞ্জ আইডি এইটা লাইভ করেন। চ্যালেঞ্জ আইডি কার? চ্যালেঞ্জ আইডি CR7, বাংলাদেশের সাথে না? খেলতে পারে না দেখি, খেলেন দেখি আর কি করব। খেলতে পারি নাই দেখি, খেলেন আর কি করব ভাই। সমস্যা নাই ভাই, এটার পরে আপনারা খেলতে পারেন। আলিফ রহমান ভাই, তুমি খেলবা না টুর্নামেন্ট? না, আমি এখন খেলবো না ভাই। আপনারটা সেমিফাইনালে খেলবো, আপনি সেমিফাইনালে যান, তারপরে সেমিফাইনালে খেলতেছি। আপনি ভাই সেমিফাইনালে যান ঠিক আছে, সেমিফাইনালে যান, সেমিফাইনাল ম্যাচ আপনারটা রান করব। আচ্ছা, আমি যে লাইভ করতেছি, এই হিমেল আইছে, নিবিড় আইছে, তুমি আইলা, লিংক শেয়ার করলো কে? খুরশেদ আলম রুদ্র, খেলা হবে। সেই খেলা হবে, সেই খেলা হবে। ভাই নতুন ইউজার যারা আছেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ঠিক আছে, নতুন ইউজার যারা আছেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সকালে হচ্ছে 11টার পরে লাইভে আসি, এন্ড রাতে হচ্ছে লাইভে আসি। আমি জানি তো নিবিড়ে ছাড়া আর এটা কারো কাজ না। সমস্যা নাই, প্যারা নাই। তোরা টুর্নামেন্টে খেললে স্লট পাবি তো, এরপরে আবার একটা স্লট ছাড়বো, তোরা টুর্নামেন্ট খেলিস, সমস্যা নাই। আর তোকে তো ফাইন হয়ে গেছে, তোরা এখনো চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করস নাই, কাহিনী কি?
কে জানি স্লটে জায়গা না পেয়া আনসাবস্ক্রাইব করে দিছে। কাহারে তো রাগ ভাই, কাহারে তো রাগ ভাই, স্লটে জায়গা না পেয়ে ভাই আনসাবস্ক্রাইব করে দিলেন ভাই। So things are bubbling up very nicely on what is undoubtedly another one of football in red letter day. Comes white knuckle ride on the emotional roller coaster. So all aboard. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So things are underway. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, modern centre-backs are judged on their ability to defend. But this guy, Christian Romero, is a player who excels up front too. He loves every opportunity to make a ভাই forward আপনি run. আইডি দেওয়া And যাবে? even when it comes to set আইডি pieces, বলতে আপনি কি he'll এফবি আইডি hang around for চাইতেছেন? minutes thereafter in the hope that he might just get an opportunity. So yes, he's a centre-back, but a very different one. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Not the most accurate pass. That's put paid to the danger. Now it's Cristiano Ronaldo. And this is Aguero, looking for the run. He's had a shot! Goal! Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. After 14 ভাই Nobody আরাফাত finding শ্রাবণ দিয়ে themselves সারবেন, unexpectedly behind. দেখুন টপি আসবে ওইটাই। Sergio It's played through for Aguero. him. Ferdinand is offering some sort of an apology there. Ah, he made it look a bit predictable. Aguero. That's been slipped. Neymar! 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 One of a type! He's brilliant! About as smooth as it gets! They are purring, truly purring! A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Bangladesh are now luxuriating in a two-goal lead. To be expected, Peter, they've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue. Oh, what has happened here? It's over the line, and that'll be a goal kick. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. And that has put paid to that. And here's Aguero. Nice looking ball. There's the header! And he couldn't finish. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Ambitious ball here. Look at the space here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. No, it's come to nothing. Well read, and the danger is averted. That's an imaginative pass. Some intricate passing, looking to progress the ball. Pirlo. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Hazard! 2 added minutes Ferdinand have been clears indicated. without hesitation. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. And the shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it.
Goes for the shot! Oh, that is a fair try. And it's half-time. Reflections on the first half? Almeria really are lucky not to be down by more people. And the manager's going to have to come up with something a little special to lift these players. Otherwise, this one's as good as done. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. Down to business again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Well read, nice interception. Khan gets it away. And that should get the job done. Hazard, out towards the flank. Cafu. Aubameyang. That's a shake ball. Adams promptly onto that, and that is that. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. He was quick to react. Well, he was clearly disappointed with that pass. Bangladesh clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Well played, that has snuffed out the danger. And he has slightly undercooked that one. Bangladesh clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. That looks a cracking ball. Shoots! He's got a goal! Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. The movement so precise, the finish sumptuous. If you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what... And Aubameyang! Oh, it's a beauty! Sumptuous finish, an absolute joy! And with the match slipping away, they have pulled themselves off the canvas. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. It's turning into quite a gem, this. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Adams cuts it out. Rapidly approaching the end. It does seem that we are headed for penalties. They played right into his path. And he can thump it away. Time for a change in personnel. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. ভাই এরপরে কি টুর্নামেন্ট অ্যারেঞ্জ করব কি বলেন আপনারা কমেন্টে জানান And it's De Bruyne. Bangladesh clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Cristiano Ronaldo. And he's there to belt it away. Looking for a runner. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. That's been intercepted. Costa Curta.
Now, can they get him away? And that was very necessary. Taken back almost at once. Time added on 4 minutes. That has not gone well. And that is that. There is only one way to decide this now. So by accident or রাফসান design, ভাই আপনি neither ফার্স্ট team is ম্যাচ giving উইন way. হয়ে গেছেন, ঠিক আছে ভাই, Most এরপরের ম্যাচটা managers আপনার would দেখবো, ঠিক prefer আছে? not to go this far, but here we are. It's about nerve control now. So we've reached that point, the shootout, the ultimate tiebreaker. And you can almost hear a pin drop. Ronaldo to get things going. And he has done his bit. That's the example they will want to follow. Eye on him as he places the ball. Ronaldo is engaging in a bit of mind games before stepping up. Never looked in doubt, really. So both teams on board. Xavi Alonso, second in line. Great penalty, winning the keeper. How confident was that? Backed himself all. Saviola, man, in line. Oh, it's a really good save. Well, whatever he did, it worked, did it not, Chip? Gage, sure not, Pete. Whatever he did, worked a treat. Almeria are looking for comfort. Of course, the lead now is 2. Well, this is effectively a very welcome cushion, Peter. Bangladesh really cannot miss this. I think he instinctively knew the keeper was going to move. Almeria are putting real pressure on here if it's away. Straight down the middle and he's pumped. Will that prove decisive? A great position now, but still work to be done. Bangladesh are looking to save match point. Saved! And that will be that! So in the end, they just about prevailed. All the emotional torture and travails, worth it in the end. Your final thoughts, Jim? I think this was a very professional job. A game that... সো এখন হচ্ছে কে কে যে জিতলো একটু দেখি। কোয়ার্টার ফাইনাল একটা কেন দেখাইতেছে? ফাইনাল 1